Happy morning, students. Welcome to Bootstrap's Higher Secondary School online classes. So, last we have discussed about metallurgy, but what is a metallurgy, and the metallurgy process involves three main steps, that is the concentration or separation of the ore, production of the metal, and the refining of the metal. And terminology in metallurgy. There are 7 important terminology in metallurgy, that is minerals, ore, mining, gangue or matrix, flux, slag, and smelting. The last one is smelting. So next we will learn about how to separate the ores. ஓர்ஸை நம்ம எப்படி செப்பரேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போறோம். அது நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. நமக்கு 4 மெத்தட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தி ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் இஸ் ஹைட்ராலிக் மெத்தட், தட் இஸ் கிராவிட்டி separation. The second one is magnetic separation method. The third one is flotation method. The fourth one is chemical method or leaching. So these 4 methods are separating the ores or concentration of an ores. The first one is what is this? Hydraulic method or gravity separations. The first one is hydraulic method or gravity separations. So in this method, principle is the ore and the gangue difference in the densities. So this is the main principle of the method. அதாவது ore and gangue இடையில இருக்கிற டென்சிட்டியோட டிஃபரன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், டென்சிட்டி ஆர் ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டிஸ். இது ரெண்டுத்துக்கு இருக்கிற டென்சிட்டி டிஃபரன்ஸ் தான் மெயின் பிரின்சிபலா இந்த மெத்தட்ல யூஸ் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ இப்ப நீங்க ஒரு பர்சன் இருக்காங்க, ஒரு பர்சனுக்கும் இன்னொரு பர்சனுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டா நிறைய டிஃபரன்ஸ் வச்சு சொல்லலாம். என்ன சொல்லலாம்? வெயிட் வச்சு சொல்லலாம், இல்லைன்னா ஹைட் வச்சு சொல்லலாம். இவங்க ஷார்ட்டா இருப்பாங்க, அவங்க ஹைட்டா இருப்பாங்க. இவங்க வெயிட்டா இருப்பாங்க, அவங்க ஸ்லிம்மா இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லா படிப்பாங்க, இவங்க கொஞ்சம் ஆவரேஜா படிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் வச்சு நம்ம சொல்லலாம். அதே மாதிரிதான் இந்த ஓர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆர் செப்பரேஷன் மெத்தட்ல, அதுவும் ஹைட்ராலிக் மெத்தட் ஆர் கிராவிட்டி செப்பரேஷன் மெத்தட்ல மெயின் பிரின்சிபல் என்னன்னா, ஓருக்கும் கேங்குக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ், அது எதை வச்சு, டென்சிட்டி டிஃபரன்ஸ் ஆர் ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி டிஃபரன்ஸ், அதுதான் மெயின் பிரின்சிபலா இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ these are the different types of what is this ores. First one is oxide ores. Which are the oxide ores? Bauxite, cuprite, hematite. These are the oxide ores. The next one is carbonate ores. Marble, magnesite, siderite. These are the carbonate ores. Next one is halide ores. Cryolite, fluorospar, rock salt. These are the what is this halide ores. Next one is sulfide ores. Galena, iron, pyrite, zinc blended. These are the sulfide ores. So the hydraulic method only purified the what is this oxide ores. What is the oxide ores? Bauxite, cuprite, and hematite. So in this principle, we have to given in the example what is this hematite. So how to separate the ore? So இந்த ஹைட்ராலிக் மெத்தட் மூலம் எப்படி வந்து ஓரை வந்து எப்படி வந்து செப்பரேட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். So the powdered ore is placed in a vibrating table. After the force of water is through a ore. So the more density ores are under, the gangues are washed out by the water. So இந்த ஓர் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், ஒரு
வைப்ரேட்டிங் டேபிள் ஆர் ஸ்லோப் மேலே கொட்டி விடுறோம். ஓகேவா? அது கொட்டினதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம்னா ஃபோர்ஸா இப்போ வந்து ஃபயர்லாம் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஃபோர்ஸா வாட்டர் வந்து ப்ளீச் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இந்த ஃபோர்ஸ் மேல என்ன பண்ண போறோம்? வாட்டர் வந்து ப்ளீச் பண்ண போறோம். அதாவது தட் இஸ் a jet of water is allowed to flow over it. ஸோ என்ன பண்ணும்? ஹை டென்சிட்டியில இருக்கிற ஃபோர்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணும்? அடியில போயிட்டு தங்கிடும். அது வந்து என்ன பண்ணும்? அந்த கேங்கு பார்ட்டிகல்ஸ் தட் இஸ் லெஸ் டென்சிட்டி ஃபோர்ஸ் அதெல்லாம் என்ன பண்ணும்னா தண்ணியால அடிச்சுன்னு போயிடும். ஸோ இது மூலியமா தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? ஓர்ல இருந்து மெத்தட்ஸை நம்ம பிரிச்சு எடுக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் தி ஒன் ஆஃப் தி மெத்தட் ஃபார் செப்பரேஷன் ஆர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் an ore. The second one is magnetic separation method. So what is the principle of magnetic separation method, sir? You find out the topic. What is the principle is based on the method. So magnetic. So the magnetic properties of the ore is form the basis of the separation. So some of the ores or gangues or the have a magnetic properties. So that ores and gangues are separated by this method. For example, tinstone is separated by a magnetic separation method. So this is the principle of magnetic separation method. How to separate the ores? So the crushed ore is placed between the what is this belt, rotating belt. You see the picture, two wheels. The one with is magnetic power wheel. The another one is a normal wheel. So first we have to take into the finely powdered ore is put on a belt between the two wheels. You have to see the picture. The belt is inside the between the two wheels. So the wheel is rotate. The magnetic particles of the ore is attracted by the magnetic wheel and it is fall down the one container. The non-magnetic properties of the ore is contained in a other container. So ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு வீல் வந்து வச்சுக்க போறோம். ஓகேவா? அதுல ஒரு வீல் வந்து என்ன இருக்கு? அது மேக்னெட்டிக் வீல். ஸோ மேக்னெட்டிக் பவர் இருக்க ஓர்ஸ் எல்லாமே அது என்ன பண்ணும்? அது அட்ராக்ட் பண்ணும். இன்னொன்று நார்மல் வீல். ஸோ இந்த ரெண்டு வீலுக்கும் உள்ள பெல்ட் தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஓரை வந்து ஃபில் பண்ண போறோம். ஃபில் பண்ணோடனே என்ன ஆகும்னா மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி உடைய ஓர்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணும்னா மேக்னெட்டிக் வீலால அட்ராக்ட் பண்ணி அது ஒரு செப்பரேட் கண்டெய்னர்ல என்ன பண்ண முடியும்? கண்டெயின் பண்ண முடியும். ஓகேவா? தி அதர் நான் மேக்னெட்டிக் அதாவது மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் இல்லாத ஓர்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுனா அது ஒரு செப்பரேட் கண்டெய்னர்ல கண்டெயின் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன் மெத்தட் ஆஃப் an ore. தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் hydraulic method or gravity separation. The next one is magnetic separation method. The third one is fourth flotation method. The third one is fourth flotation method. So in this method principle is wettability of the ore with the oil and water. So இந்த மெத்தடுடைய பிரின்சிபல் என்னன்னா எந்த அளவுக்கு சைனால் மூலியமாகவும் இல்லைன்னா வாட்டர் மூலயமாகவும் ஒரு ஓர்ஸ் இல்லை கேங்குவை என்ன பண்ண முடியும்?
வெட்டபிலிட்டி ஆக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஆக்கிறது தான் இந்த மெத்தோடைய பிரின்சிபல். தட் இஸ் preferential wettability of the ore with oil, that is fine oil, and the gangue particles by water. So zinc blend is separated by this method. So how to separate in this method by the ores? So first we taken into the crushed ore in a large tank. This tank containing a fine oil and water. The tank not to contain a water and fine oil. It is also contain a compressed air tube. So this the large tank is contain what is this fine oil, water and compressed air container. The ore get a better by the oil. So and get separated from the gangue in the form of froth. அதாவது இந்த மெத்தட் எப்படின்னா நம்ம ஒரு லார்ஜ் டேங்க் வந்து எடுத்துக்கணும். அதில் என்ன பண்ணுறோம், ஆயில் அண்ட் வாட்டர் ரெண்டுத்துமே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டா அதில் கம்ப்ரஸ்டு ஏரை வந்து புஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டியூப் வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம். ஓரை வந்து அதில் நம்ம போட்டுட்டு அந்த ஓர் வந்து என்ன ஆகும்னா ஆயிலால் என்ன ஆகும், அது வெட்டாயிடும். ஓகேவா? வெட்டானதுக்கப்புறம் இந்த ஏர் போயிட்டு அது கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும், அந்த ஓர் வந்து ரொம்ப லைட்டா இருக்கிறதுனால ஃப்ளோட் ஆகி வரும். அதாவது நுர மாதிரி பொங்கிட்டு வந்துடும். ஓகேவா? அதுல இருக்கிற என்னது இம்பியூரிட்டிஸ், தட் இஸ் கேங்கூஸ்லாம் என்ன ஆகும், அடியில போயிட்டு தங்கிடும். ஓகேவா? இந்த ஓர் வந்து எப்படி ஆகும், நுர ஃபார்ம்ல அதாவது ஃப்ளோட் ஃபார்ம்ல பொங்கி வெளியே வந்துடும். அந்த கேங்கஸ்லாம் என்ன ஆகும், அது அடியில போயிட்டு தங்கிடும். ஸோ ஜிங்க் பிளெண்ட் இது வந்து இந்த மெத்தட் மூலயமா தான் நம்ம என்ன பண்றோம், ஓரையும் கேங்கஸும் என்ன பண்றோம், செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃப்ளோட்டேஷன் மெத்தட். என்ன பண்றோம்னா ஓர்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், வெட்டாக்கி அதுக்கப்புறமேட்டா ஏர் கம்ப்ரஸ் பண்ணி அதனால ஓர் வந்து லைட்டா இருக்கும். ஏன்னா வெட்டாதனால ஓர் வந்து லைட்டா இருக்கிறதுனால அது என்ன ஆகுதுன்னா ஃப்ளோட் ஃபார்ம்ல நமக்கு கேங்கு வந்து செப்பரேட் ஆகி வருது. இதுதான் ஃப்ளோட்டேஷன் மெத்தட்.